Jama tharanglo inja ayat satum hantalan bam. Je in yare chatwaya. In butuyum bam. In izatman bam. Macha pa bam tu venlela sachi. Miara ka miadiam fenen. Miaram tati. You see, Adam was born first and Eve came afterwards. And according to our religion, Eve was a part of Adam. So Adam was stronger. So it is like that. Man is superior. We have to accept it. فرق فیزیکی که خب میکنن. خب زنها از دنده مردا درست شدن دیگه. اینطور که تو قصه های قدیم گفته شده. یعنی جاشون توی قلب مرداست. نه کف پاشون نه رو سرشون. I think men and women are very similar because there are so many different men and there are so many different women. I never look at women as being all feminine, all, you know, and I never look at men as being all masculine. I think there are masculine and feminine qualities on both sides. I suppose the main difference between men and women are the social expectations that are put on women and the social expectations that are put on men. कसरी हुन्छ त पुरुष र महिला बराबर महिलै बढी हुन्छ पुरुषभन्दा त हैन त महिला नभइकन सृष्टि नै जम्दैन लेन हामी महिला नभइकन केही कुरा हुँदैन बच्चालाई आमा चाहियो हैन श्रीमानलाई श्रीमती पकाएर खुवाउने श्रीमती नै चाहियो भनौँ न महिला नभई सृष्टि जम्दैन जम्छ त महिला भनेको धरती हो आमा त्यो सोचेदेखि नसोचे छैन के A coisa mais bonita que eu já vi foi o meu filho nascendo, cara, assim, a coisa mais maravilhosa que eu pude do Félix, né? Eu pude presenciar o parto, então eu pude ver a coisa mais linda que eu não tinha visto ainda, foi uma criança nascendo assim de perto, poder pegar ele assim na mão e reconhecer assim que a mulher é cada vez mais forte do que o homem. 我如果给我一机会，我想换成做女人。我觉得当女人可能挺有意思的，因为我觉得女人生孩子挺伟大的。因为我老婆生孩子的时候，我觉得我在她身边，我觉得她特别痛苦，而且她经过10个月的这种过程，我觉得她是另外一种生命的一种体现。所以我特想想当一回女人，很有意思。I wouldn't choose to be a man. I just wouldn't even dream of it. You know, because I've delivered babies with women, I've seen women at their very strongest points in their whole lives, and the reward that they can have from birthing a child naturally. I've done it 4 times, and it's an experience it let me know exactly how strong I was, and you know, I think that it's an act that men can never reach. 要有的屋里向有的大人，或者公啊婆啊，哎哟，侬养小姑娘好像是比较吃亏，小姑娘要嫁出去的嘛，男相头呢要传宗接代的。现在呢不管了，现在老年人也开通了，特别是现在是养儿子要花一笔大钞票，要买房子，养小姑娘房子不要买了，对吧？现在多数女婿对丈母娘老好，媳妇对阿婆侪不好啊，所以现在呢觉着养囡恩相当开心，也蛮开心。哎哟，养囡恩女婿，哎哟老亲热，是啦，就搿能样子。
شو ما جبت هيك لخربكي، شو ما جبت بنت أزعل أزعل أزعل، كل واحدة أزعل فيها شوية. شايفة كيف؟ صار الزعل هذا متراكم علي، فيش انبساط خلص، يعني ضل غمامة، فيش ولا نسبة انبساط عندي. أقول يا حرام هذول البنات، وفيش من غير شر الأخوة، وفيش كذا، الواحد ما هو بحس. أنا كنت نفسي ومن عيني أبقى راجل طبعا، عشان أقدر مثلا ما كنتش شايلة الهم اللي أنا فيه ده. الهم اللي أنا شايلة دوت هم كبير. طبعا الراجل طبعا بيعرف يشتغل ويجيب لقمته، لكن أنا واحدة ست مش عارفة أشتغل وأجيب لقمتي ولقمة عيالي. كنت أتمنى أبقى راجل. الراجل هو حياة الدنيا كلها، مش الواحدة الست. تلقى تشتيوات نرجع بيحصل نرجع تخشين إذا جديك تشتيوات نينو يا تيمين ده تيانا نيونو سجن دشيني نه تيمين ده كانوا تامو كركا يا نو تشتيوات ده تجانو نو تناغزون تار ده كون نينو تيجو ده تشتيوي ده تامو تيجو نانه مسام goods. Y para mí más fácil es ser mujer, porque no tiene que hacer lo mismo que hace el hombre. Tiene que quedarse en la casa, hacer las cosas de la casa y hacer las compras, planchar la ropa, lavar la ropa, cosa no difícil. En cambio, el hombre tiene que salir a trabajar, tiene que andar todo el día, y venir a la casa, bueno, decir, yo voy a mi casa, sé que tengo la comida preparada, voy y como, si tengo que dormir la siesta duermo, o si no, si tengo que salir a trabajar enseguida lo salgo, y así. Recimo, ja živim sa dečkom 11 godina. Ako iskuši osigurač, ja moram da ga promenim. On ne zna da ga promeni ako mu je otac električar. Ako se zove stane auto, ja moram da promenim gumu, jer on ne zna da je promeni, nikad nije hteo ni da nauči. Ako treba relej u kolima da se promeni, opet ja znam. Znači sve što je cela mehanika u kolima, opet ja znam, on je muško, je li tako? Znači, šta god smo trebali da se snađemo u životu oko dokumenta, kad smo kupovali stan, oko plaćanja računa, oko poreza, sve sam to morala ja, jer on tobož ne zna. Tobož oni ne znaju na šalter da dođu i da kažu dobar dan, meni treba to i to, pa da pitaju, da se raspitaju. Znači, nesnalažljivi su. Ne znaju, naš muškarac ima majku i majka ga obučava i govori mu šta da radi. Poslije toga ima ženu. I žena mu govori šta da radi. Ako nema majku ili nema ženu, znate gde završi? Završi sa pivskom flašom ispred prodavnice. To su naši Balkanci. Nažalost, to je tako. Smešno. I've got a boyfriend with whom I live together, with whom I have a baby. And he's a guy who was brought up by his mother alone. So he didn't have a father. And his mother had to work. And the consequence of that was that, he did the cooking when he was very young already. And, the consequence of that is that I have a boyfriend who does really half of the things in the household, really half of the things with our baby. So I still can work 4 days a week. So I have a career of my own, come home to a clean house. He works 5 days a week, so it's not that he doesn't work. But I never have to ask him something. And that's, I think, we always say, my friends always say, you're a very lucky girl that you've got a guy that does it. And, you never have to ask him to do something, to do the laundry, to do shopping, to cook. He likes cooking. So for that point of view, I'm very lucky. But we talked about the fact that it's, in a way, that it's a little bit strange that a woman has to be lucky with the fact that a guy does half of the chores in the household. I mean, it should be logical. I mean, a guy would never say, I'm very lucky with my woman or with my wife or with my girlfriend because she does half of the things that she should do. That's very normal. Vi tänker ju helt olika. Vi uttrycker oss definitivt olika. Exempel. Frun säger, tror att du kan städa? Ja, säger jag. Det kan jag göra i eftermiddag. Men om hon säger så betyder ju det att jag redan borde ha börjat. Det är ett exempel på att vi tänker olika och funderar olika. Det är en väldig skillnad mellan oss män och kvinnor. Framförallt i att tänka och uttrycka oss. 僕の時代はちょうど女と男が平等で、家事とかも
平等に振り分けてやっていこうっていうようなことが言われだした時で、僕もそう思ってて、一回そうですね、彼女と同棲することがあって、でまあ全部彼女の方が働いてたので、僕は学生で掃除とかも本当に彼女に言われて、最初は嫌だったんですけど、嫌だったっていうか、まあそれが当たり前だというふうに教育されたので、本当にできてたんですけど、なんかやってるうちに、男としてこれでいいのかなと、これじゃダメだなっていう、のが多分芽生えてきてたんでしょうね、そういう気持ちが。でそれが今になって思うのが、結局はやっぱり男は戦うために作られてて、で女の人はその男の人を迎え入れてあげる、ケアしてあげる、そういうふうにできてるもので、それをやっぱりね、無理やり社会の構造が変わったからといって変えようとするのは、まあ時間のかかること、結構それによって出てくる弊害もいっぱいあると思うんですね。J'étais élevé par mes oncles, mais dans une stricte éducation. Parce que dans notre famille, les garçons sont élevés à part et les filles à part. C'est pas mélangé. Les garçons ont le droit d'aller à l'école, les filles ne partent pas à l'école. Et c'est comme ça que vous trouvez dans notre famille, les filles sont faites uniquement pour aider leur maman au ménage, restant à la maison, et puis à l'âge adulte, elles sont mariées. Pour qu'à leur tour aussi, ils font des bons enfants bien éduqués. C'est surtout pour l'éducation des enfants que les filles restent à la maison, et c'est les garçons qu'on amène à l'école. Et nous, on a profité de ça, on a été à l'école. It's actually illiterate கூட சொல்லலாம். அந்த அளவுக்கு அந்த கல்வி அறிவு பெண்கள்கிட்ட இருந்ததுனாக்கா அவங்க நிச்சயமாக மாறினாங்கனாக்கா இதில் வந்து வாய்ப்புகள் இருக்குது. அப்படி இல்லைன்னும் போது அவங்களுக்கு வந்து அப்படியே பரம்பரை வரும். என் அம்மா என்ன எப்படி வளர்த்தாங்க, என் பாட்டி என்ன எப்படி பண்ணாங்க, அந்த இதிலேருந்து அப்படியே வந்துக்கிட்டே இருக்கும். அது பை பிளட் டு பிளட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. அதை வந்து மாற்றணும் அப்படின்னும் போது ஒரு இடத்துல வந்து நம்ம அந்த வாழ்க்கைக்கு வேண்டிய அந்த கல்வியை வந்து பெண்களுக்கு கொடுத்தோன்னு வச்சுக்கோங்க, அப்போ நிச்சயமாக அந்த வந்து பிரேக் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைன்னு சொன்னாக்கா வந்து அது தொடர்ந்து போயிட்டே தான் இருக்கும். Yo no puedo salir. Casi no me dejan salir, que mis papás tal vez tengan miedo de que me pase algo. No sé muy bien por qué no me dejan salir, nada. Y tal vez porque me tienen que enseñar a cómo era antes. Para ellos, creo. بر فامیلا بسیار مشکل است که بر دختر خود آزادی بده. اصلا آزادی بر زن وجود نداره. اگر دختر آزادانه میره یک کار را میکنه، به این معنی است که تمام خویشاوندان و اقارب او را توهین میکنن و میگن که این دختر خوب نیست. در بین قوم فامیلا شرمنده میباشن، در حالی که فامیل ما اصلا مرا درک میکنن و بر من احترام قائل هستن، مرا باور دارن بر من که من همیشه کار میکنم، درست کار میکنم و اونا اصلا توجهی به گپ خویشا و قوم نمیتن و من همیشه تشویق میکنن که باید همیشه فعال باشم و کار کنم. There are times when I cannot go out with my sisters even to celebrate things freely in the way I want to do it, because the next person can, if he is a fundamentalist unfortunately, then he can stand up and say, why are you with this woman? Now I do not want to explain to him that she is my sister and it is not your fucking concern what I'm doing with her or why I'm with her or with this woman, because you're not associated with her. So I do not want even to answer that question. And I have been out on the road with my sister on New Year's Eve, and there's a bus full of boys and they start calling her names. They start jumping over cars. They start molesting females. Now no one can do anything because either they represent a political party or a religious party or just a bunch of assholes. But the police won't do anything, the people won't do anything, and I won't do anything because I'm shit scared. I don't want that.
هو طبعا أنا بعترف إن حياة الرجل أسهل من حياة المرأة، لأن الرجل بيتمتع في المجتمع الشرقي بقدر كبير جدا من الحرية، والست عندها محظورات كتير جدا، فحياتها صعبة. بمعنى أنها مثلا وهي طفلة ممكن تتصرف على حريتها لحد سن معين، كل حاجة في سلوكها لازم يتغير، حتى طريقة اللبس، طريقة الكلام، طريقة اللعب، طريقة المشي في الشارع، وخصوصا اللبس والزينة، كل ده بيتغير، وبتبدأ حريتها تتقيد بدرجات معينة، ما بيبقاش متاح ليها حاجات كتير قوي متاحة للراجل. ده طبعا عشان نظرة المجتمع الشرقي للست والراجل، لأن طبعا أنا كأب لطفلتين هواجه نفس العقبات دي والمشاكل دي، بس هحاول أتجنبها إن شاء الله بتربية صحيحة، ونتجنب الحاجات اللي كانت بتحصل في الأسر التانية. கல்யாணத்துக்கு முன்னாடின்னா நம்ம ஜாலியாக வெளியில் எங்கேயும் போகலாம் வரலாம், ஒரு சுதந்திரமாக ஒரு கட்டுப்பாடு கிடையாது. கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம்னா கணவன் சொல்படி தான் நம்ம கேட்கணும். இந்த வட்டத்துக்குள்ளே தான் நீ இருக்கணும்னா அந்த வட்டத்துக்குள்ளே தான் நம்ம இருக்கணும். குழந்தைகள் ஆனதுக்கப்புறம் அதுகளை நம்மளை வெளியில் படிக்க வைக்கணும், ஸ்கூலுக்கு அனுப்பணும். வெளியில் நம்ம வர்றதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு. அந்த வாய்ப்பை நம்ம நல்ல முறையாக பயன்படுத்திக்கிறோம். தப்பான வழியில் பயன்படுத்தி அந்த வட்டத்தையும் விட்டு நம்ம வெளியில் வரவிடாத அளவுக்கு கணவன்மார் பண்ணிடுவாங்க. அதனால் நம்ம சுதந்திரத்தை ஒரு அளவுக்குள்ளே வச்சுக்கிறோம். இது கல்யாணம் ஆனதுக்கப்புறம் பெண்களுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு வெளியில் வர்றதுக்கு இந்த குழந்தைகளை ஸ்கூலுக்கு அனுப்புறது மூலமா. Nowadays there is no any difference that we can say okay they don't go, they are not allowed to go out or whatever. Just they have to be holding their own respect, like wearing full hijab, they cover their head, and the places where they go is respectful. That's it, but there is no any other kind of difference between. بالعكس ملي كتمتبرجه ربما ما كايناش حريه. اللي مسكون حدا متبرجه وما دايرش فولار ما لابساش ما هذا، يعني الرجال تينظروا ليها، كل واحد تينظر فيها كيبغى، تيتمتعوا فيها، يعني ما كاينش احترام. و يعني انا تنشوف مثلا المراه ملي تلبس تسوي المفاتن ديالها وهي عندها الزوج، يعني اولى الزوج هو اللي يحضر بهذيك المسائل. يعني ولا تنشوف كاين بزاف النساء يعني في البيت ديالها تلقاها شعرها مشداه، حوايجها مع اللبس ديالها ما مهتماش باللبس ديالها، ولكن ملي تخرج تصوب راسها وتقاد راسها وتلبس كانها غدا الحفل. وهنا يعني الوحده اذا توقف بينها وبين نفسها يعني مساله ما يعني الزوج هو اولى. I feel the worst enemy of woman is the man. Man thinks that he is made to dominate woman. And many women think they are meant to be dominated by men. And therefore they use marriage for that purpose. And so that is the worst enemy for woman. abagabo ntacyo ubwo numva n'ubundi uwo twabyaranye abo bana babiri yari yambeshye nyine ngo azajya mfasha, ahubwo antera ibibazo. Mbyara abo bana ari babiri ntiyagira ikintu ampa, ubu ntago bagira icyo bambara, nanjye ntacyo, mbese nkabona ntacyo bimariye, nahisemo kugumiraho mbese. Here in South Africa, I can say that most guys, I'm sorry to use this word, but they are cowards because they don't want to face their responsibilities. The reason why I'm saying so is that I think the reason why my partner left me when I told him that I was 6 months pregnant and HIV positive, he knew that he was HIV positive, but he didn't have guts to come and face me and tell me about it. So what else could have made him to run away? Mwanamume na mwanamke msomi ambao kwanza wameishi pamoja, tena wote ni wasomi, kila kitu wakinakaenda katika standard ya kiusomi. Yani mwanamume anamshauri mwanamke na mwanamke anamsikiliza, na mwanamume anaomba ushauri kwa mke wake na mke wake anasikilizwa. Tatizo la sisi wanaume ambao tumeoa education inayolingana, tatizo letu mmoja anapenda kujua, na ndio maana chanzo cha wanaume walio wengi kuoa wanawake zaidi ya mmoja. Mimi hivi huwezi kunifanyia hivi bwana. Sasa ili kukufundisha wacha nitafute mke mwingine. Ndio chanzo cha kutafuta mke mwingine wa pili.
anakufanyia vitu ambavyo sio mila na desturi za zetu. Mathalani anaweza kawa ni mlevi na kuja usiku. Sasa ili kumkomoa, kumwezesha aone kwamba hili limekuudhi, tafuta bibi mwingine. L'homme est méchant. Oui, l'homme est méchant. Mais la femme, elle est sage, elle est là. Elle dit à cause de mes enfants, à cause de mes enfants, à cause de mes enfants. Et elle est là, elle peut mourir à cause de ses enfants. Et l'homme, le jour, il arrive un jour, il quitte la maison, il peut ramasser ses bagages, partir, vous abandonner pendant des années. Ce que la femme ne peut jamais faire. J'ai quitté mon foyer. Mon mari était très dur avec mon petit enfant. Il le frappe. J'ai quitté la maison. Una vez he sufrido una violencia con mi esposa. Sí, entonces toda mujer es muy delicada. Y entonces se pone celosa y como me gusta bromear con mujeres y eso no le gusta y me cela. Entonces, no, tampoco me gusta que me cele de una cosa que no es. Entonces se me ha llevado a la violencia. O sea, barra namin ko ay se kada bunna waysa kalam bakhat ay se bunna waysa ay se akala dimna dan kana kada bunna be kala na be abahadana ago kada er kolay hadan kanay. Veo la imagen de mi padre golpeando a mi madre. Y mi padre era zapatero y usaba una especie de navaja, que aquí le llamamos trucha, porque es así como una hoz. Y con eso estaba agrediendo a mi madre. Entonces yo tomo todos los zapatos que él está componiendo ahí y se los empiezo a aventar. Para defender a mi madre. Y de repente mi padre se enfurece y me agarra a mí y me tira a la calle y yo regreso nuevamente a defender a mi madre y nuevamente mi padre me agarra y me tira otra vez para la calle. Ese es el primer recuerdo. En el momento en que él iba a agredir con la navaja, con el arma a mi madre, yo me interpongo entre los dos y de ahí tengo esta cicatriz, que para ser tan chiquito yo sentía que era una cicatriz desde aquí hasta acá abajo. Imagínate. Si je reste dans un mariage où le mec il me tape dessus parce que je lui ai pas fait à manger, bah pour moi, c'est l'humiliation pour toutes les Marocaines. Alors, je suis partie très gentiment, parce que j'aime faire les choses aussi d'une façon diplomatique. Et donc, j'ai créé une ruse pour me défaire de cet homme. Tu vois? Je lui ai promis que comme il me tapait dessus, je lui ai dit, bon, écoute, je veux bien qu'on se donne une autre chance, si mon histoire t'intéresse. Je veux bien qu'on se donne une autre chance. Par contre, je voudrais qu'on fasse un contrat de mariage. C'est-à-dire que le jour où tu me retapes dessus, j'ai le droit de demander le divorce. Et je voudrais un nouvel acte de mariage. Et donc, une fois donc je veux annuler le premier acte et faire un deuxième acte dans lequel il y a les conditions que si tu me tapes dessus, et aussi que tu ne me laisses pas travailler, on divorce. J'ai le droit de divorcer. Et finalement, très gentiment, on a été chez la doule, on a changé de contrat, mais il n'y a jamais eu de second contrat. Et voilà, c'était fini. Donc gentiment, on a signé le truc, on nous a dit, revenez dans une semaine, je pourrais vous faire un nouveau contrat. Et ben moi, j'ai disparu dans la semaine. Il n'y avait plus de Siam. J'étais déjà à Paris en train d'étudier. Et voilà. No quiero ver más en mi familia violentos, abusadores tal vez, injustos, esa situación. Y siempre de vez en cuando veo el temperamento de mis hijos, les hablo. De vez en cuando les repito, esto es así, esto es así. En ese aspecto sí me pongo fuerte, señorita. Les hablo, no, basta de basta, digo.
Basta de sufrir, basta de ser así. Ustedes, el papá que terminen, el papá que tienen que se termine esta situación. Pero ustedes, hijitos, ya no. Son otra generación, eso es lo que les digo a mis hijos. A las mujercitas también, eso es lo que les digo. 比如说，我嫁给一个女方，如果我表现不好，他们就会把我之前进去的所有的包袱放在门口，那意思说你可以离开了，啊，所以在家庭的田产这方面都是女子握有，所以叫做母系社会。 To be honest, after spending 6 years alone, I feel alone sometimes. But to me, my career, my work is very much important. And family, I must say, is not that important to me. I don't think I will be able to create my own family one day. Because whenever I think of a relationship, I think of getting married with someone, creating my own family. It's something very hard to digest. Yes, because of the experiences I had of my own family, the relationship experience of my own parents. It's something very, very hard for me. I never thought, I think that at one point of time, after about a couple of years, or maximum 3-4 years, I will adopt some children. And then I will be able to make my own family. But getting married or having a relationship with somebody, living with somebody under one roof, it's something which I don't feel comfortable with. Yeah. Mi mamá, después de un largo tiempo ya, no sé, salió esa mujer emprendedora así, y me hubiera gustado que se hubiera explotado desde muy chica. Ahora lo hace, pero pues siento que ya es un poco tarde. Pero sí me hubiera encantado que mi mamá hubiera terminado una profesión, por eso yo me siento orgullosa de mí misma, porque sé que ahora puedo decir, terminé la carrera de trámites aduanales, trabajo en una agencia aduanal, que para mí es un orgullo estar trabajando aquí, y demostrarle al mundo que las mujeres podemos. Je crois qu'il y a de moins en moins de femmes qui se disent que ça c'est impossible. Parce que dans tous les milieux maintenant, et surtout justement dans des milieux qui étaient vraiment réservés aux hommes, on voit des femmes partout, et simplement qu'elles y accèdent, qu'elles le fassent, mais en gardant quand même, en ne perdant jamais de vue qu'elles sont des femmes. C'est-à-dire qu'on peut être efficace dans un milieu d'hommes, mais il faut savoir rester une femme. No sufrí machismos, no, porque yo soy más macho que ellos. Yo siempre digo que detrás de, bueno, eso es famoso, eso de que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Y yo me siento una gran mujer, por lo tanto ningún machista conmigo, no va. Mara nyingi wanawake wanakuwa chini kwa uchumi. Wanawake wa huku mara nyingi wao hawana vipato, hasa wanakuwa wanamilikiwa na waume zao. Wao ni wanawake wa nyumbani na elimu yao ni chini, na mara nyingi ukiwa una elimu kwa kweli utashindwa hata kujieleza, na haki zako nyingine zitaharibika kutokana na elimu yako kuwa chini. Kwa hiyo la kufanya ni wanawake ni kuwazidishia elimu, halafu ni kuwaboresha katika uchumi. Hilo ndio naona maana zaidi. Dans notre milieu, la femme ne connaît pas de discrimination, c'est la patronne. Elle décide. Nous, on a eu même des femmes chefs, on a eu des femmes guides spirituels, on a eu des femmes guides guéris, on a eu des femmes conseillères en tout. Donc vraiment, il n'y a pas... Quand une femme se fait remarquer par sa valeur, elle est respectée. هي بصراحة هي المجتمع. شوف يعني انت من يوم اللي بتخلق ليوم اللي بتموت هي كل شيء بحياتك. هي بتعلمك، بتطعميك وبتشربك، بتطبخ لك، بتكنس لك، بتربيك، بتتزوجها، بترجع بتجيب لك اولادك، بترجع بتعلم لك اياهم، وانت قاعد على الهامش وما محترمينها.
هي المجتمع الحقيقة. Yo he viajado bastante y ves en los países que las mujeres son las que trabajan mientras los hombres no hacen nada. Y luego, aún así, son maltratadas. También es otra vez es ignorancia. Somos distintos, sí, menos mal. Eso es, o sea, le da color a la vida que todos seamos distintos. Pero no somos mejores unos que otros. Y la civilización es así. Nos pagan más por ser hombres, las mujeres quieren tener varones, todo está dirigido a que nosotros seamos los que mandamos. Es una estupidez, otra estupidez. Quand j'étais plus jeune, je me disais le féminisme c'est un combat de mes parents. Et merci, ils l'ont fait, c'est plus mon époque, c'est faux. C'est faux. Là, par exemple, si on regarde notre gouvernement, si on regarde les gens qui sont à la tête de l'État, on n'a presque que des hommes dans les députés, les ministères, les cabinets, je parle des cabinets ministériels, etc., les ministres, on n'a presque que des hommes. Imaginez de renverser la situation. Imaginez que le président soit une femme, le Premier ministre soit une femme, le ministre de l'Intérieur soit une femme, le ministre de l'Économie et des Finances soit une femme. On dirait, mais qu'est-ce que c'est que ça? On est pris en otage par les femmes. Et ça prouve bien que... Pourtant, que le fait que ce soit des hommes, ça ne nous choque pas. Ça prouve bien on est à milieu de l'égalité entre les hommes et les femmes. I would ask that all the women in the world, and there's a lot of us, there's more of us than men, I think that I would ask that we would all stand up and just say, enough. One huge, huge voice. Not screaming or shouting, not fighting, just stand up and say, that's it. We need to do it differently, so let's try something different. We'd have to probably iron out a few issues as to how to do that, but that's what I would like to see, that it goes the other way. And I don't think that women are necessarily marvelous and brilliant, but I just think it would be a different approach, because I think that at the end of 2,000 years of our history, I think you could say that the male approach isn't working. Gleichberechtigung heißt nicht gleich sondern die Unterschiedlichkeit anzunehmen. Je suis féministe. On n'a pas encore trouvé le moyen d'égaliser leur situation avec celle des hommes. I have a choice over whether I choose to live equally or not. Ce que nous voulons combattre. Améliorer ce petit peu. I don't feel inferior or anything, ever.